graph is the paper. The procedure is always gram. Okay. Okay. Along with ECG, do you know any other methods related to heart? Echocardiogram. So electrocardiogram and echocardiogram are two main procedures we use to assess cardiac difficulties, cardiac disease, whatever you may call. Anyway, so আজকের সাবজেক্ট হচ্ছে ECG. So already during theory, maybe Owen sir তোমাদেরকে পড়িয়েছে থিওরিতে cardiovascular system না. So Owen sir have already told you these things in theory, but in case of practical, we will also learn about these things a little bit, maybe in details or maybe do from a practical approach. কিভাবে practical approach আমরা দেব? So first we will be thinking about the leads. Okay, so what are the three kind of leads you can see? So first যখন আমরা কাউকে ECG করতে দিই, when you are seeing someone to, you know, sending someone to do a ECG, কি লিখি আমরা? আমরা কি নরমালি এরকম ECG লিখি? হ্যাঁ, নো। সো whenever ধরো কাউকে একটা USG করতে দিয়েছি বা এক্সরে করতে দিয়েছি, এক্সরে ধরো এক্সরে তোমরা দেখেছো, সো উই অ্যাকচুয়ালি রাইট সাম ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ ইট। আমরা নরমালি ডি এক্সরে বা এক্সরে এরকম লিখে পেশেন্টকে উই ডোন্ট প্রোভাইড দিস টাইপ অফ রাইটিং, হ্যাঁ, কি যাও এক্সরে করাও। আমরা এখানে একটা অর্গান অ্যাড করি বা অর্গান বা এনিথিং, কোথাকার এক্সরে। সো ডি এক্সরে, চেস্ট অ্যান্ড অলসো দ্য ভিউ, PA, okay, posterior anterior view, or APO হয়, AP lateral, okay, or leg, sort of foot, okay, so right foot, okay, right foot এর দুটো ভিউ হয়, এটা যে AP আর যে lateral. So এরকম আমরা পজিশন লিখে দিই, রাইট? ইন কেস অফ USG we don't say you do an USG, আমরা এখানে নরমাল পজিশন মেনশন করে দিই, মেনশন দ্য পজিশনস লাইক USG of what, either whole abdomen or LA, मतलब লোয়ার অ্যাবডোমেন অর পেলভিস, এরকম তোমরা এরকম ডেফিনেটলি বিভিন্ন রিপোর্টে এরকম ভাবে লেখা থাকতে দেখেছো। ঠিক তেমনি আমরা যখন শুধু ECG বলবো, উই ক্যান নট সে ডু অ্যান ECG। হোয়াট টাইপ অফ ECG? ECG অলওয়েজ ইউ শুড রাইট ECG 12 leads, ওকে? তোমরা দেখবে আমরা ECG বলি, বাট whenever a doctor writes an ECG to do, he always writes ECG 12 leads. সবসময় যে কোনো প্রেসক্রিপশনে তুমি দেখবে 12 leads, এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। So you have to mention what you are doing. So এই 12 lead কি? What are these 12 leads? Why these 12 leads are important and all? We will discuss one by one. দেখো এখানে 12টাই লেখা আছে। So we will discuss what is what. So yeah, just silent. Anyway, so এখানে অলরেডি লেখাই আছে, আমাকে দেখে দেখে বলো, বা in case of theory class, what have you learned about this ECG leads and all? Anything you remember? Chest leads, okay, chest leads, limb leads, anything তোমরা কিছু বলতে পারবে? So tell me, can you tell me the name of 12 leads and what are those leads? theory ক্লাসে কে ভালো পড়াশোনা করে? এই ছেলেটা, এই তুমি নয়, তুমি পড়ো, বাট তোমার থেকে ও আরো ভালো পড়ে। দাঁড়াও, হ্যাঁ তুমি, আরে কিছু হবে না, কিছু বলবো না, বলছি যে ক্লাসে এগুলো পড়িছো তো? হ্যাঁ, জোরে, ওকে ওকে, ঠিক আছে, বসো বসো বসো। ওকে কেন জিজ্ঞেস করলাম, কারণ ও নোট ফোট নেয় ক্লাস, আমি দেখেছি, তাই। বাকিরা তো এমনি শুনে চলে যায়। So anyway, there are limb leads, okay, there are chest leads. So limb leads are in number 6 and chest leads are also in number 6. So first you have to know ki kore, what is the mechanism of action of these things? What is the mechanism of action? Ki hoyeche, first we will see in one day, or how are the waves are produced. I think in theory class these things were not covered, the mainly theoretical approach was covered. So in practical I will be trying to let you know or let you understand what is happening, how is the waves forming and what is the basis of it. So suppose I am putting an electrode, okay, so this is a meter, okay, one positive charge and one negative, so I am connecting them.
this is supposedly a cell, okay, or multiple cells which have both positive and negative charges, and also outside there are also charges. Now suppose the depolarization is starting from here, okay, so there is a lead, this is an electrode. So suppose depolarization starts from this side. So ki hobe depolarization mane all the positive charges will go away and there will be only negative charges left, right? So in this case there is negative charges here and positive charges are moved to either that side or outside. So a potential difference will form. Physics simple knowledge, তোমরা physics এ সবাই পড়ে এসছো, if there is any potential difference only then the electrical activity can be formed. So যখন আমার depolarization হয়নি, when the depolarization hasn't started, okay, it is universal, okay, there is no potential difference between these things. না হলে আমাদের normal skin এ তো কারেন্ট থাকতো, this is like a normal cell without any depolarization. So what, আমাদের কোনো potential difference নেই, but whenever the depolarization starts happening, whenever the depolarization starts happening, কি হয়, negative charges accumulate on one side and the positive charges are pushed toward the other side. That's what depolarization means. So depolarization meaning there is starting of an action potential, and also if there is an action potential there must be a potential difference. এবার দেখো এখানে নেগেটিভ চলে আসছে, here there are positive charges, so there is a potential difference. So now current will flow from where to where, কি বলছিলে ফিজিক্সে, positive to negative. So current will flow from this side to this side, right? Now আমরা এখানে এই দিক থেকে এদিকে কারেন্ট আসছে। Now heart হচ্ছে একটা টিস্যু, হার্টের মধ্যেও repolarization everything happens. Now whenever there is repolarization কি হয়, then again there are plus charges and we don't see, again there will be no potential difference, slowly graduating. Now graph যেটা ECG এর হয় acts like this way, okay, so whenever there is depolarization or there is sensibility of this negative and positive charge difference, okay, there will be a potential difference, there will be an electrical impulse as flow. Now we are seeing from here, আমরা এখান থেকে দেখছি, ঠিক আছে, এখান থেকে আমরা দেখার চেষ্টা করছি, we are providing a viewpoint. If we provide and if you see from this viewpoint, we will understand the flowing of the current. If we keep a device here, it will monitor and it will measure the current, okay, transferred or the electricity transferred or anything you can say. So just like that the ECG leads are like that only. We are placing this in this area. Now this is just one dimensional, okay, take it as two dimension. So take it as a dimension where current not only flows from only this side to this side, the depolarization is starting from this side also. So now যদি এই সাইডেও depolarization শুরু হয়ে যায়, the depolarization starts from here, so their current will be flowing from there to there as well. So now we are thinking two dimensionally, so we will need to put an eye, or you can say a CCTV camera, or you can say an electrode, anything here to measure. বুঝতে পারছো কেন? Because I have to measure this direction as well. Now if there is three dimension, now talk about three dimension, now the current can flow from anywhere to anywhere, it can flow from this corner to this corner as well, right? Because this is a three dimensional structure, okay, and our body cells are very much conductive of electricity, so the current can flow from anywhere to anywhere. So that's when we will be needing to provide multiple cameras on either sides. Now with one camera or with one meter we can only assess a one dimensional structure, but to assess a three dimensional structure fully, the electrical activity inside a three dimensional structure, naturally you will need multiple cameras to note or to get the electrical impulses from other side. Now these impulses actually are noted by multiple electrodes and multiple nodes. দেখো সেই জন্য আমাদের আমরা টোটাল 12 খানা বসাই, okay, and these are also of different planes. So first 6 are placed in the frontal plane of the heart, okay, like এরকম frontal plane, and the final 6, okay, the chest leads are placed in a
horizontal plane. Okay, so in a horizontal plane we put it because the heart is a 3-dimensional structure. It is 2-dimensional, we are drawing it in 2-dimensional, but ideally it has other layers. It is a thick structure, 3-dimensional structure, so there must be a depth. Okay, এই যে ডেপথটা যেটা আছে, so to assessing this depth we need to monitor the horizontal plane as well, not only the vertical plane, meaning we will be having a lot of leads here and there. Now very important question you can ask ki sir amra to heart er মাপছি, we are measuring the electrical activity of heart, so in this case I am putting the electrode on the cell, but in this case I am putting the electrode on the limbs. Why? Because just like I said, body is very much conductive of electricity, and we cannot probe anyone's chest wall and put the loads over the heart, problem হয়ে যাবে না, এটা তো পসিবল না. So the realistic approach is to put all the leads according to the direction of the heart but in different areas. Like if I am going to measure, এখন এখানে একটা হার্ট আছে, এবার আমি একটা লোক যদি এখানে আঁকি, ওকে, okay, so the heart is there. Now if we are going to measure electrical activity in this angle or on this axis, ideally we should have put the, আমরা এখানে ক্যামেরা বলবো না, ক্যামেরা তো এখানে বলছি, we should have put the electrodes in this area, but এটা তো পসিবল না, it is not possible to remove the skin and put it here, it's not feasible, it's not practically possible, so we put it here or on the right hand, because body is very much conductive of electricity. If we are trying to see from this angle, আমরা যদি এই দিক দিয়ে দেখতে চাই এখানে বসাবো, এখানে দেখতে চাই কোথায় বসাবো, লেফট ফুটে, ঠিক আছে, লেফট ফুটে নিচে। ওকে, যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলে দেখতে চাই কোথায় বসাবো, এই যে রাইট শোল্ডার লেফট শোল্ডার। ওকে, সো ইন দিস কেস এইগুলোকে, সো আলটিমেটলি উই আর পুটিং দিস লিডস ইন ডিফারেন্ট ডাইরেকশনস সো দ্যাট any area is not missed, and also we get active responses, and also we don't miss anything, কোনো অ্যাঙ্গেল যাতে মিস না হয় সেই জন্য we should provide all these leads everywhere. ওকে, আমরা যদি নিচেরটা মেজার করতে চাই কোথায় বসাবো, লোয়ার লিম্বে বসাবো। যদি আমরা উপরের এখানে মেজার করতে চাই, নাও জাস্ট লাইক আই সেড 3-dimensional স্ট্রাকচার, যদি এগুলো নাও আমরা we are seeing only in one plane, one dimensional plane, make it 2 or 3-dimensional. যদি আমরা ধরো হার্ট একটা 3-dimensional স্ট্রাকচার এরকম, সো নাও আমরা যদি অ্যান্টেরিয়র ওয়াল থেকে পোস্টেরিয়র ওয়াল, হার্ট তো আমরা ল্যাটারাল সাইড থেকে যদি দেখি হার্ট একটা এরকম স্ট্রাকচার হবে। সো ইফ ইউ আর গোয়িং টু সি অর গোয়িং টু অ্যাসেস দ্য ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ফ্রম অ্যান্টেরিয়র ওয়াল টু পোস্টেরিয়র ওয়াল, বুঝতে পারছি অ্যান্টেরিয়র ওয়াল একটা আছে, পোস্টেরিয়র ওয়াল পেছনে একটা থাকবে। সো এই অ্যান্টেরিয়র ওয়াল থেকে যদি পোস্টেরিয়র ওয়ালে মাপি, মানে এই জায়গাটা আমি মাপছি, আই এম মেজারিং দিস, দেন আমাদের সামনে পুট করতে হবে। চেস্ট লিডে আমরা তাই করছি, প্রিকর্ডিয়ামে আমরা সামনে পুট করছি। So we are covering every angle possible so that we can get the maximum knowledge possible about this electrical activity. So this is the basis or fundamental of activity. এখানে দেখো অ্যাঙ্গেল গুলো লেখা আছে, আমি সব এক্ষুনি আস্তে আস্তে বলবো। So you can see the different angles they are put, and different angle these things do in a frontal plane. So one by one I am going to discuss about these things. So now আমাকে বলো যে 1 2 3 what are these called? কি বলে, lead 1, lead 2, lead 3, what are these called? বলো শিগগিরই। Okay, so bipolar limb leads, bipolar. Okay. So 1 2 and 3 is bipolar. First we will be talking about bipolar. Now do you understand, or did you understand the necessity of putting all this? Okay, তোমরা তো বলতেই পারতে একটাতে হতে পারতো। So কেন এতগুলো করা হয়, and কিভাবে the main procedure how we can make the measure the depolarization and the electrical activity, that much is clear. Okay, so the main mechanism, is it clear? বুঝতে পেরেছো কেন আমরা করছি এভাবে? Okay, so now we'll move on. কেন করছি, why we are doing, done. How we are doing, now we'll move forward. So bipolar limb leads. Okay, so bipolar limb leads are 1 2 and 3. 1 2 and 3. So কি করব আমরা, বসাবো একটা লোক আঁকি। ওকে, সো এটাকে একটু বড় করি যাতে আমার সুবিধা হয়। ওকে,
Oh, this is preferably a human. কি বলবো now? Bipolar lead means 1, 2 and 3. What does 1 mean? 1 means when you are putting the positive electrode on, sorry, the negative electrode on your right hand and positive electrode on your left hand. Okay, so this is your lead 1. So lead 1 connects these two. See, একটা আমরা এঁকেছিলাম এরকম, this is an electrode and this is two leads, just like that. এখানে আমাদের একটা কানেকশন থাকে যেটা এই দুটোকে, now one must be negative and one must be positive. ফার্স্ট যে পিকচার আমরা ড্র করেছিলাম, in this case the negative is on your right hand, এটা যে right hand, and the positive is on your left hand. Okay, so this is, you know, representing your lead 1. So this is your lead 1. Okay. Secondly, the negative on this side and positive on this leg. Okay, so now another question, why leg and why left leg, why not right leg? Ideally the triangle should be in the groin. Okay, the lower point, if you are seeing from, you know, the lower area. And okay, so আরেকটা কোশ্চেন, নিচে লিড বসানোর কি কারণ? নিচে লিড বসানোর কারণ হচ্ছে we are going to assess the inferior wall as well, তাই না? We are assessing every wall, every side of the heart. So নিচে বসানোর মানে হচ্ছে আমরা inferior wallটা যাতে কভার করতে পারি. Now in this case ideally it should be placed here, but আমাদের groin-এ put করা possible না, so we take legs. Now any leg is okay. Conventionally first the person who did that, he was called Einthoven's triangle. তোমাদের কোশ্চেন আছে, so there is a triangle formed, এই যে triangleটা, this triangle, this and this, the lower point, if you connect this is called Einthoven's triangle. Okay, so now typically he put the lower lid on the left leg. So this is by convention. Okay, if anyone puts it in the right leg, that's perfectly okay, but just by convention, medically তোমরা অনেক জিনিস দেখবে যে just by convention a lot of things are done. Okay, so this is a conventional procedure. By convention, who did it? Einthoven, E-I-N-T-H, most probably a Dutchman, I don't know, from his name it seems like it. So Einthoven did it, that's why it's called Einthoven triangle. He was the first to propose this thing. Very intelligent person must be, because এগুলো ভাবাও মাথায় খুব, মানে আমাদের মাথায় আসবে না. Okay, so anyway, he was a great man and did great things for humanity. One of this is creating these leads. Second thing is, this is we are putting right or negative electrode on this and positive electrode on the left leg. So this is called your lead 2. And the lead 3 is এই যে এখানে একটা left hand এ তোমার negative charge and positive is on again on the this side. So this is your lead 3. Now you can see this hand is always negative, this hand leg is always positive, and this is once it's denoted as positive and other time it is denoted as negative. So that now this is for one of the process of assessing in your frontal plane. Okay, frontal plane or your vertical plane. There will be also another 3 leads. আমরা just এখানে আসবো. These are nothing but the augmentation or the increase of these leads as well. We combine these leads to create these leads. Okay, how? এক্ষুনি আমি বলবো. Now this triangle is typically called Einthoven triangle. Short note আছে, you can write them. So we are putting negative charge here, positive charge here, connecting them, creating one lead, first lead. Second lead, negative charge here, positive charge on the leg. Now if you see the ECG, কাউকে ECG করতে যখন দেখবে, you will also see a lead attached to right leg as well. Okay, what is that? That is for earthing. Any electrical circuit must have an earthing, না হলে শর্ট সার্কিট হয়ে গেলে পেশেন্ট মরে যাবে, রাইট? সো এনিথিং সবসময় আর্থিং দরকার, যে কোনো জায়গায় আর্থিং এর জন্য আমরা একটা লেগ ইউজ করি। ওকে, যদি আমরা এটা রাইট লেগে পুট করতাম, আর্থিং এর জন্য কোথায় পুট করতাম? লেফট লেগে পুট করতাম। সো this is earthing. Earthing is very much necessary. Okay, now এবার আমরা ডিটেইলে আসবো। So 1, 2 and 3 these things are done.
Now typically these acts on some angles. Okay, what angle? Now in this case আমি এগুলো আগে পুরো মুছে দিই, দেন আমি এক এক করে বলছি। Now calculate this, not calculate, see this line. This line is representing 0 degree. You can see, so 0 degree. So this is making or seeing your electrical impulse in this plane, 0 degree plane. So this line represents. Now take your heart as this shape. Okay, আমরা যদি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল গুলো চেক করি, in which angle I am checking this, so this must be lead 1. This is your 0 degree. So if we are checking from this and this, so this is your lead 1. This is your the lead 1 represents electrical activity in this plane or this angle. What about lead 2? Lead 2 is, দেখো অ্যাঙ্গেলটা কি, এদিক থেকে এদিক, so এইরকম অ্যাঙ্গেলে হবে। So lead 2 actually is 60 degree apart. Okay, this is 60 degree, this is 60 degree, 60 degree is your lead 2. Okay, now you see lead 3. Okay, this lead 3 typically this আমি এখানে যখন দেখছি আমি দেখছি এটা স্ট্রেট আছে, but ideally this is little bit bent. Okay, so this little bit bent, this is happening the electrical activity. Okay, so আমরা এখানে কোথায় নোটিস করব, কোন অ্যাঙ্গেলে নোটিস করব, 120 ডিগ্রি, another 60 degree apart. So this is your 120. Yeah, this is your 120. So this is your lead 60, another 60 is there. Okay, this is your another 60. This is your, this line or this angle represents your lead 3. So তোমরা already দেখছো যে from multiple angles of height we are already studying. So 0 degree we have covered, 60 degree we have covered, and another 60 degree we have covered 120. So this is actually plus 120. So if you write the angle, write like this: 1 is at 0 degree, 2 is at 60 degree, and 3 is another 60 degree from the 2, means 3 is 120 degree. Good, 120. Okay. So we are seeing these things in different angles. Now augmentation. Okay, this AVR, tell me AVR এর প্রিন্টের মানে কি? হঠাৎ করে আমি কেন আমার ইচ্ছা হলো one point morning I am writing like this. Why? What is A, what is V, and what is R? Now in this case you can see I am putting negative charge on the right hand, okay, and positive charge on the left hand in case of lead 1. But in case of AVR we will be doing just the opposite. We will be putting positive, okay, in right hand. V means unipolar and A means augmented. Okay, so the full form is said like this: augmented unipolar right handed, right? So AVR. And why this right hand? Because right hand denotes the positive. The positive electrode is placed on which hand? This. That means AVL we have positive electrode on left hand. AVF টা হচ্ছে ফুট, ওকে? হ্যাঁ, লেফট ফুট যেহেতু একটা ইউজ হয় তো আমরা এফ টা আর আলাদা করে লেফট রাইট বলি না, কারণ লেগ তো একটা ইউজ হচ্ছে, তো AVF হচ্ছে আমার ফুটে হবে, ঠিক আছে? ওকে, আর AVL হচ্ছে লেফট হ্যান্ডে। সো this is unipolar. This is unipolar. ওটা বাবা আইনথোভেনকে জিজ্ঞেস করো বা যারা নাম দিয়েছে ওদেরকে জিজ্ঞেস করো, ওটা আমি এনিওয়ে। সো ওটা ওরা জানে, আমি অত জানি না, আমি নাম দিইনি, আমি জাস্ট বলছি ভি মানে ওরা মেবি ওরা লিখতে যেত না, ওই যেমন সিন্ধুকে হিন্দু বলতো, মেবি ওরা ইউকে ভি লিখতো, আমি জানি না, এরকম কিছু হবে, বা হয়তো লিখেছিল ইউ বাট হাতের লেখা খারাপ ছিল তো ভি ভেবেছে, কিছু একটা প্রবলেম ছিল, অনেক সময় হয় না হাতের লেখা খারাপ ইউ ভি বোঝা যায় না, কিছু একটা প্রবলেম ছিল, বাট এরকম। বাট দিস ইজ জোকিং, দেয়ার মাস্ট বি লজিক্যাল এক্সপ্লেনেশন। গুড কোশ্চেন, চেক করে নেবে ইউটিউবে, ওকে? আমার মাথাও কোশ্চেনটা এসছে, বাট আই থট অল অফ দিস থিংস ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্যাট কোশ্চেন, আমায় তো অনেক কিছু পড়াতে হয়। গুড কোশ্চেন, এটা তুমি এক্ষুনি চেক করে নিতে পারো, আমার কোনো অসুবিধা নেই, চেক করে নাও তো, আমায় বলো তো। এনিওয়ে আমি এইগুলো কঠিনগুলো তুমি ওটা দেখে আমাকে বলো, এক্ষুনি বলো,
আমার মাথাও এসেছিল যে কেন এরকম ভি থেকে ইউনি কেন, এনিওয়ে দ্য থার্ড থিং ইজ এখানে তাহলে ডিফারেন্সটা কি বুঝতে পারছো, পজিটিভ ডিনোটস দ্য সাইড। নাও আরেকটা জিনিস হিয়ার, এবার এখানে আমি পুরো মুছে দিচ্ছি এগুলো, হ্যাঁ, বিকজ দ্য কনসেপ্ট ইজ গোনা চেঞ্জ। এটাই পুরোটাই মুছে দিই। সো টেকনিক্যালি আবার আমরা এই দেখেছো, টেকনিক্যালি আবার একটা মানুষ আঁকবো। এটা ভোল্টেজকে ডিনোট করে। Okay, so voltage from the right, but yeah, I have seen in an explanation ki V means unipolar. I don't know. Anyway, but yeah, these are unipolar. You should remember. Can unipolar? আমি এক্ষুনি বলবো. Okay, why are these bipolar and why are these unipolar? আমি এক্ষুনি বলবো. Anyway, মানে ওরা বলতে চাইছে voltage to the right, এরকম বলতে চাইছে, তো ওইভাবে লিখেছে। আচ্ছা, এনিওয়ে এখানে নাও থিঙ্ক অফ এভিআর। এভিআর এ তাহলে আমার কি হবে, একটা জিনিস ক্লিয়ার, ওয়ান থিং ইজ ক্লিয়ার, দ্য পজিটিভ চার্জ ইজ অন ইয়োর রাইট সাইড, ঠিক আছে। বাট ওয়ান ডিফারেন্স ইজ ইন কেস অফ এভিআর, এটাকে ইউনিপোলার বলছি, বাট আই এম পুটিং টু লিডস, ওয়ান অ্যান্ড টু, ঠিক আছে। সো বোথ ইউর লেফট হ্যান্ড has a negative electrode and your left foot or your foot has a negative electrode. So in this case the resultant vector is around his heart. Okay. Why? One electricity is this, one electricity is this. Now তুমি যদি এটা আর এটার একটা মিড পয়েন্ট কনসিডার করো, the vector of this and this is around your heart. So technically, although we are assessing these two things, okay, we are seeing actually the resultant we are seeing is on an angle like this, okay. So that is reflected in your this graph as well, okay. So the graph এখানে আমরা ডিনোট করব কিভাবে কি, so the resultant is like this, okay. So এখন আমরা ইউনিপোলার কেন বলছি, রিমেম্বার ইন বাইপোলার যখন আমরা এঁকেছিলাম, one there were two leads, one positive one negative here, sorry, two negatives were here, one positive one negative was here and two positives were here. So there were two poles of different leads, okay, two different poles, that's why they are called bipolar. In this case unipolar, despite having three leads in three different areas, okay, typically these two in resultant, okay, acts as the vector from here to here. So that's why the only one pole, okay, technically we take it as in those cases two poles are outside of your heart, okay, one pole was in your right hand, one pole was in your left hand. So bipolar, every cases one pole was in your right hand, one pole was in your left foot and another pole was in your left hand and another pole is on foot. So see, every lead, heart is here, so every lead there is no resultant going through the heart, so every lead was having both leads outside of your heart, so that's why bipolar, okay. And here the resultant, if you take the resultant, actually it seems like we are measuring this area directly from heart, okay. The resultant of this and this will provide the end result of this, okay. So সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ইউনিপোলার, because we take it as even if they are placed outside of your heart, we take it as that the resultant is inside of your heart and only one lead is outside, so only one pole is outside, that's why I call it unipolar, right. Secondly, similar thing when I am in case of, so this is typical case of AVR, AVR দেখো right side এ positive, again if we take the case of AVL, কি করব, এখানে নেগেটিভ করব, এখানে আমরা পজিটিভ করব and এখানেও আমরা নেগেটিভ করব, ঠিক আছে। সো
in these cases, what will I do? What will be the resultant? বলো আমাকে, ছবি দেখে বলো। এটা আমরা AVL বলছি। সো এখানে পজিটিভ আছে, এই দুটোতে নেগেটিভ আছে। সো হোয়াট উইল বি রেজাল্টেন্ট? নাও দিস এন্ড দিস ইন কেস অফ রেজাল্টেন্ট আমার হার্টে এখানে পয়েন্ট করবে। অনলি দ্য লিড আউটসাইড ইজ দিস, দ্যাটস ওয়াই ইটস কল্ড AVL অন লেফট হ্যান্ড। দ্য রেজাল্টেন্ট কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি উইল বি দিস। ওকে, এই দুটো মিলিয়ে নেগেটিভটা আমার হার্টে চলে আসছে। সো রেজাল্টেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইজ ইন দিস এরিয়া। So therefore, despite placing them like this, we are not seeing, or we are not, seeing the electrical activity in typically 1, 2, and 3 angles. We are augmenting, I mean adding those things, okay, adding other leads with it, and we are seeing from a different angle. So that gives us another viewpoint, other viewpoint. এটা একটা আলাদা অ্যাঙ্গেলে আমায় viewpoint দিচ্ছে। The main reason of doing all these things are only to provide multiple viewpoints as much as possible, যাতে আমরা ভালো দেখতে পাই। সো এটাকে আমরা রেজাল্টেন্ট দিয়ে এভাবে করব। ওকে, এন্ড তো AVL, এবার একটা ভালো কথা যেটা আমরা রিলেট করার চেষ্টা করছিলাম, AVR। সো দ্য AVR এর ডাইরেকশন কোথায় হবে? অ্যারাউন্ড দিস, ঠিক আছে? সো -120 ডিগ্রি, ওকে, -120 ডিগ্রি মনে রাখবে। AVR will be around this, তো এখানে পজিটিভ ছিল, সো -120 ডিগ্রিতে আমরা AVR টাকে দেখি। ওকে, নাও দিস ইজ ইউর -30 ডিগ্রি, -30 ডিগ্রি ফর, বুঝতেই পারছো কোনটা হবে, এই অ্যাঙ্গেলে কোনটা আছে, দিস AVL। সো হিয়ার we are putting AVL। okay, so AVR is looking for electrical impulse or electrical activity at that angle. Which angle? This is -120 degree, okay, and this AVL is measuring in -30 degree. এটা না, -30 তো এখানে, -30 degree। and আরেকটা কথা, if you put AVF কি হবে? এখানে আমরা পজিটিভ পাবো, here will be negative, here will be negative, so the resultant of this will be this. Now interestingly, এটা তো নিচে আছে, এটা উপরে আছে, so the electrical activity will be like this. So this is 90 degree, 90 ডিগ্রিতে একটা করা আছে, এটাকে আমরা বলবো, এটাকে লেখাই ছিল AV। সো দেখো from multiple angles, so এই তিনটে আমরা একটা বক্স করব, another box will contain these three, লিখে নাও পরপর। সো AVR কোথায় থাকে? AVR এখানে পজিটিভ থাকে, তো এইরকম অ্যাঙ্গেল থেকে আমি দেখছি। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখছি? এখানে কি অ্যাঙ্গেল থাকবে? নাও এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 180, দেখো 0, 60, 90, ওকে, দিস ইজ 90, 120, 3, 180, দেন এগেন এখান থেকে আমরা ঘুরে আসছি, দিস ইজ -120, দিস ইজ -30, ওকে, দ্যাটস হোয়াই দিস ইজ কল্ড অ্যাজ -0, 180, দেন আমার মাইনাসও এখানে আসছে। সো AVR ইজ অ্যারাউন্ড দিস এরিয়া, সো -120, রিলেট করে করে পড়বে তাহলে ভুলবে না। ওকে, AVR হয়ে গেল, AVL ইজ অ্যারাউন্ড দিস এরিয়া, এখানে পজিটিভ থাকছে, তো এটা আমার এই অ্যাঙ্গেলে হবে, এই অ্যাঙ্গেল মানে আমার এখানে 0, -30, এইভাবেই ভাববে, না হলে কিন্তু হবে না। অ্যাকচুয়ালি আমার এই ডেপিকশনটা খুব ভালো নয় অ্যাঙ্গেল অনুযায়ী, ঠিক আছে, আমার কাছে কম্পাস নেই তো তাই এরকম বাজে ভাবে এঁকেছি। টেকনিক্যালি ইট ইজ 120, ঠিক আছে, sorry, -150, right, 150, and AVF is, তাহলে দেখো AVF হচ্ছে নিচেই ছিল 90, ঠিক আছে, yeah, -150, 30, yeah, it is -150, ঠিক আছে। সো এই ছকটা মনে রাখবে, অলওয়েজ রিমেম্বার, ওকে, 120 টা ওখানে ছিল, এই অ্যাঙ্গেলে ছিল, 60, 120, 0, 150, 30, 90, these are in মাইনাস লিখতে ভুলে গেলে কিন্তু নাম্বার কেটে দেবে, ঠিক আছে। সো অগমেন্টেড লিড, অগমেন্টেশন, এখন অগমেন্টেশন মানে কি? অগমেন্টেশন মানে এনহ্যান্সিং, অ্যাডিং, এনিথিং ইজ কলিং এন অগমেন্টেশন, ওকে, যারা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাও দেখবে ওখানে অগ থাকে। এনিওয়ে, augmentation, here what are we augmenting? We are augmenting more leads. আগে আমরা only দুটো লিড কনসিডার করছিলাম, now we are considering more leads to create various angles from we can assess the electrical impulse.
That's why this is called augmentation. Okay, augmentation is not only increase in electrical impulse, and in this case augmentation also means adding of other leads to calculate your electrical activity. So first tinte. Now if you notice all of these things in your frontal plane, okay, they don't denote any kind of horizontal plane activity. These are only your vertical plane activity. So আমি যা এঁকেছি everything is in your vertical plane. So these are actually frontal plane. The significance of this you will understand in a bit. So frontal plane has these three along with 1, 2, 3. ঠিক আছে, বোঝা গেল বেসিক ফান্ডা, বেসিক অ্যাঙ্গেল। না বুঝলে জিজ্ঞেস করো, কারণ এক্ষুনি আবার আমি চেস্ট লিডে ঢুকে যাবো। জিজ্ঞেস করে নাও, আমি এগুলো মুছি ততক্ষণ। Okay, so nobody has any questions, so I should move forward. How? By chest leads. Chest leads কটা হয় বলো, কি কি নাম হয়? V1 to V6. না অলরেডি আমি এটা মুছিনি ইচ্ছা করে, যাতে বলতে সুবিধা হয় বা বেশি লিখতে না হয়। So this is actually for measuring your horizontal plane, okay, or transverse plane। আমরা যেটা ইউজ করি টার্মটা ফ্রন্টাল প্লেন, এখানে লিখি না ওখানে লিখি। These are for your frontal plane। এই যে হার্ট আছে ফ্রন্টাল প্লেন। These are for your transverse plane। এই যেখানে হার্ট আছে from anterior to posterior, okay, from anterior to posterior ট্রান্সভার্স প্লেনে আমরা দেখছি, বিকজ এখানে আমি থিকনেসটা কনসিডার করব। কারেন্ট ক্যান ফ্লো ফ্রম anterior to posterior as well as in every direction। সো এখানে আমি যদি থিকনেসটা ভাবি, তো এই যে anterior to posterior যদি আমি পাঠাচ্ছি, ওকে, এটা আমি 3D আঁকার চেষ্টা করছি 3 ডাইমেনশনাল বোঝানোর জন্য। ওকে, সো দিস 3D স্ট্রাকচার এই যে anterior to posterior, এখানে যদি এখানে একটা মুছে, এখানে যদি এরকম ভাবে কারেন্ট ফ্লো হয়, এই যে anterior to posterior আমরা বোঝানোর জন্য এই প্লেনটা আমার ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তো দ্যাটস হোয়াট উই আর ডুইং ইন দিস অফ চেস্ট লিডস। চেস্ট লিডে আমরা কি করছি, উই আর পুটিং চেস্ট লিডস ইন ভ্যারিয়াস প্লেসেস। এখানে নাও ইউ ক্যান সি হার্ট আছে ভেতরে, আবার প্রিকর্ডিয়াম ইজ ইন ফ্রন্ট অফ ইট, ইউর ফ্রন্ট অফ ইট। তো দেখো এখানে যদি আমি সামনে বসাই, হচ্ছে তো ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটা এখানে ট্রান্সভার্স প্লেনে যাচ্ছে, তো হার্ট ভেতরে আছে ট্রান্সভার্স প্লেনে হচ্ছে, ওটাই আমরা দেখার চেষ্টা করছি। ঠিক আছে, এনিওয়ে কি কোথায় কোথায় বসাবো পরপর, এই যে একটা লোক এখানে মুছে দিই। এনিওয়ে একটা মানুষ আমি এখানে আঁকি, এখানে একটা হার্ট আছে, এরকমই হয় মোটামুটি। সো আমরা V1 কোথায় বসাবো, এখানে হচ্ছে কি আমার এই জায়গাটাকে কি বলে, স্টার্নামের ঠিক উপরে নচটাকে, ম্যানুব্রিয়াম স্ট্যান্ডিং ওখানে বলে জিফিস্টার্নাম নচ, ফ্রম হোয়ার ক্লাভিকল স্টার্টস। এই তোমাদের থেকে তো আমি অ্যানাটমি বেশি জানি, তোমরা অ্যানাটমি পড়ছো না? ম্যানুব্রিয়ামটা হচ্ছে উঁচু জায়গা, ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নিং, যেখান দিয়ে সেকেন্ড রিপটা আমরা গেস করি। ইয়া এটা তো আমার নচটা বাবা, জিফিস্টার্নামটা কোথায়? এই যে আমি যে নচটার কথা বলছি, এটা হচ্ছে জিফিস্টার্নাম নচ, আর তোমার ম্যানুব্রিয়ামটা হচ্ছে নিচে যে উঁচু জায়গাটা, বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছো তো ডিফারেন্সটা? এনিওয়ে এখান থেকে আমার ক্লাভিকেল এখানে আসছে, সো ফার্স্ট রিপ মাস্ট বি অ্যারাউন্ড হিয়ার। ফার্স্ট, এবার আমি একটা গ্রাফিক্যাল আঁকছি, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, এরকম আরো নাম আছে। নাও V1 is in right fourth intercostal space. Now what are the importance of these spaces? আমি এক এক করে সব বলবো।
right fourth intercostal space. A few days prior, when saying about cardiovascular system, or making you know about cardiovascular system, right fourth intercostal space, which was what kind of area was that? ওখানে কোন এরিয়া ছিল ওটা? হ্যাঁ, কোন এরিয়া ছিল? মাইটাল বাম দিকে bicuspid, tricuspid area ছিল. So this is your tricuspid area. So you should put V1 in around your tricuspid area. Why? Because একবারে পরে বলবো নাহলে গুলি ফেলবে. V1. So মনে রাখবে রাইট ফোর্থ ইন্টারকস্টালে V1. তাহলে 1 2 3 4 এখানে আমি V1 দিচ্ছি, ঠিক আছে? এখানে আরো পুট করব। V1 আমি রাইট ফোর্থে দেব। V2 কোথায় দেব? জাস্ট অপোজিট, লেফট ফোর্থ, ঠিক আছে? সো হার্ট এখানে আছে, আমার হার্টের চারপাশে আমি পুট করছি রাইট ফোর্থ মানে অ্যারাউন্ড দিস এরিয়া। এখানে আমি একটা দিচ্ছি V1, ঠিক আছে? সো আমি আর এগুলো পয়েন্ট না লিখে ডাইরেক্ট লিখছি V1. V2 is in around this area, ঠিক আছে? নাও V4 হবে তোমার, এইটা কোন স্পেস? ফিফথ লেফট ইন্টারকস্টাল স্পেস, ICS মানে ইন্টারকস্টাল স্পেস, লেফট ফিফথ or fifth left intercostal space over mid clavicular line. What is this area? Left fifth intercostal space over mid clavicular line. What is this area? This is your mitral area. So mitral area তে পুট করবে। তুমি যখন ECG করবে তোমাকে তো পুট করতে হবে, তুমি যদি আইডিয়া গুলো না জানো রিলেট করতে হবে। সো ফিফথ এ তোমার আসছে V4, and now this is your frontal, আমি সামনে থেকে দেখছি। যদি আমি ল্যাটারালি দেখি বডিটাকে, তো দিস ইজ এ ল্যাটারাল অর ফুল বডি, এনারা মাথা আছে, বলো। তো দিস ইজ ইউর বডি, ওকে? ল্যাটারালি যদি আমি ল্যাটারালি দেখি, এই বডিটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই, দেন ওকে দিস ইজ ইউর অ্যাক্সিলারি এরিয়া and this is your infraaxillary area, তাই তো? অ্যাক্সিলারি এরিয়া আর ইনফ্রা অ্যাক্সিলারি এরিয়া। নাও V6 টা আমি কোথায় বসাবো? এই V6 কোথায় বসাবো? কি লেখা আছে ওখানে? ওভার মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, ওকে? সো দিস ইজ ইওর মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন V4, and V6 ইজ মিড অ্যাক্সিলারি লাইন। এই মিড অ্যাক্সিলারি লাইন কোথায় থাকে বলো? তুমি তো শোনার দরকার নেই, তাহলে বলো আমাকে কোথায় থাকে? মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইনের, ওকে বাবা কি ধরনের অ্যান্সার দিলে গো? মিড অ্যাক্সিলারি লাইন অ্যাক্সিলার ফোল্ডের মধ্যে থাকে। তুমি একটা MBBS স্টুডেন্ট, অ্যান্সার কি 3-4 এর বাচ্চাদের মতো। ও কোথায় বসেছে? স্যার ওর ডান দিকে, মানে স্যার ওর পাশে, ডান দিকটা তো বলতে হবে। ল্যাটারালি, ল্যাটারাল টু মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন ইন অ্যাক্সিয়াল, বিটুইন অ্যাক্সিয়াল ফোল্ড। অ্যানাটমি স্যার কেন যে তোমাদের পড়াচ্ছে? মিড অ্যাক্সিলারি লাইন, ওকে? মিড ক্ল্যাভিকুলার লাইন কোথায় দিয়ে যায়? স্টার্নামের পাশে বলবে, দেন ওয়্যার? মিড ক্ল্যাভিকেল, ক্ল্যাভিকেলের মাঝ দিয়ে, মানে বাংলা ইংরেজি ট্রান্সলেট করা শেখাতে হবে এবারে। মিড অ্যাক্সিলারি লাইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিলারি ফোর্ড, দ্যাটস হোয়াই ইটস কল্ড মিড অ্যাক্সিলারি। হোয়াট ইজ দিস কাইন্ড অফ অ্যান্সার? পাশে কখনো অ্যান্সার দিয়ে দেখো, স্যার নাম্বারটাও তোমার বক্সে না বসিয়ে পাশে বসাবে। ইরিটেটিং অ্যান্সার, এইগুলো শুনলেই মনে হয় কাদের পড়াচ্ছি, বড় হয়ে গেছো, কলেজে পড়ো, অ্যান্সার লাইক দ্যাট। আর না হলে বলো না আমি জানি না, পাশে। ল্যাটারাল পাশেই বলেছে, প্রথমে পাশে বলেছো, তারপর ঝাড়ার পর ল্যাটারাল বলেছে। বললাম মেডিকেল টার্ম ইউজ করো, সেটাও ল্যাটারাল বললে, বাট অ্যাক্সিলার কথাটাই শুনতে পেলাম না, লাইনটা অ্যাক্সিলারি। এনিওয়ে, সো মিড অ্যাক্সিলারি লাইন এরকম অ্যাক্সিলার মাঝে থাকবে, তার মানে আমাদের এরকম জায়গা, ঠিক আছে? এরকম জায়গায়, ঠিক আছে? কারণ তোমাকে তো বসাতে হবে লিড গুলো, তোমাকে জানতে হবে কোথায়। সো V6 is laterally here. Now V5 just in between them, ওদের মধ্যে একটা স্পেসে বসাবে। V3 ওদের মধ্যে একটা স্পেসে বসাবে। So this is your V3, this is your V5, right? So this now এটা কিন্তু আমার এই প্লেনে, বুঝতে পেরেছো? এটা আমার this is in a this plane. So we are seeing, just like I said, সামনে আমি বসাচ্ছি, পেছনে আমার হার্ট আছে। So we are seeing in this angle. আমরা এক একটা নোট আমরা এরকম ভাবে দেখছি, ঠিক আছে? হার্টের থেকে আমরা কেন এটা এভাবে বসানো হয় বুঝতে পারছো?
আমি এখানে এখানে বসালাম, আই এম লুকিং ফ্রম হার্ট ইন মাই হরাইজন্টাল প্লেন, ঠিক আছে? এইভাবে আমি দেখছি প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে। সো সো আমার ফ্রন্টাল প্লেন কভার করছে আপার 6, মাই হরাইজন্টাল প্লেন ইজ কভার্ড বাই দিস 6, আর এইগুলো এইভাবে বসানো হয় টু সি ফ্রম এভরি এরিয়া। আমি একটা মাইট্রাল এরিয়া থেকে একটা দেখছি, মাইট্রাল এরিয়া থেকে কোনটা দেখছি? V5 V4 V5 থেকে আমি দেখছি। ট্রাইকাসপিড এরিয়া থেকে আমি একটা অ্যাঙ্গেল দেখার চেষ্টা করছি, which I am seeing from tricuspid area that V1 V2 also I am looking from a little bit above from the mitral area, that's my V2. Mitral area was in 5th intercostal, V2 is in 4th intercostal. In between them তোমার septal angle থেকে আমি দেখছি V3. তো I am looking from every angle, okay? কোনো অ্যাঙ্গেল যাতে মিস না হয়। একদম ল্যাটারালি আমি একটা বসিয়েছি V6, তো আমি কিছু যাতে মিস না হয় এইভাবে আমি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল কভার করছি এরকম ভাবে। তো আইডিয়ালি যদি তুমি বডি দেখো, দিস লিড লুকস লাইক দিস, মানে এরকম একটা রাউন্ড শেপে এরকম হয়, হার্টকে কভার করে এরকম একটা রাউন্ড ভাবে আমরা রাখছি, ওটাই আমরা পুট করছি যাতে আমরা ওই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে আমরা হার্টকে চেক করতে পারি। তুমি একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ইউ ক্যান আস্ক কি why not right side? রাইট সাইড, বিকজ রাইট সাইডে হার্ট নেই, আমি শুধু শুধু রাইট সাইডে প্রিকর্ডিয়ামে বসিয়ে কি করব, আমায় তো হার্টের থেকে দেখতে হবে, তো আমি হার্টের উপরে অ্যারাউন্ড হার্ট আমি কভার করে আসি। সো দা মোস্ট মিডিয়াল ইজ ইয়োর V1, রাইট? সবচেয়ে বডির মিডিয়াল আছে V1 and V2, দে আর অলমোস্ট সেম ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য মিড লাইন, একটা লেফট ফোর্থে একটা রাইট, সরি একটা রাইট ফোর্থে একটা লেফট ফোর্থে। সো দ্যাটস ইট। এই এরিয়াগুলো তোমাদের জানতে হবে, হ্যাঁ তোমাদের জিজ্ঞেস করবো, অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? সো দিস আর ইয়োর লিডস। নাও অ্যাঙ্গেলস, the V1 V2 V3, what does they denote? They denote like, এখন আমি এখানে একটা আঁকার চেষ্টা করছি, এখানে একটা হার্ট আছে, this is our body, so V1 is around like this, V2 is from like this, ঠিক আছে? V2 এরকম থেকে দেখছে, V3 এরকম ভাবে আসছে, V4 V5 V6, this is lateral, this is your medial midline, okay? This is not medial বলবো না, this is median. মিডিয়ান লাইন মিন্স মিড লাইন, আর মিডিয়াল মানে হচ্ছে ক্লোজার টু মিডিয়ান, রাইট? এই টার্মগুলো মনে রাখবে। সো এন্ড দিস ইজ ইয়ার V1। তো এবারে আমার প্লেনটা বোঝা গেল কিভাবে আমি হার্টের মধ্যে আমার এখানে রাখছি। সো সিমিলারলি অল দ্য পজিটিভ চার্জ, এবার তোমরা বলতে পারো ইলেকট্রোডে কোন চার্জ আসছে স্যার? সব পজিটিভ আসছে, ওকে? এন্ড উই আর টেকিং দ্য নেগেটিভ ইন মাই হার্ট, ওকে? জাস্ট লাইক দিস অগমেন্টেড লিডস, নেগেটিভটা আমরা হার্টে ধরছিলাম, দিয়ে আমরা তখন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি দেখছিলাম, এখানেও তাই, all the positive charges are put on those leads and the negative charges in the heart so that you can notice the electrical activity. Now positive to negative ওই দিকে আমার electrical activity হচ্ছে and I am noticing it from this outside, okay? Every lead, so every lead is like a CCTV camera, okay? There are 12 cameras we are putting to notice all the electrical activities from every angle. Now some clinical significance, এটা দুটো ক্লাসে হবে, ওকে? আমি আজকে হচ্ছে গিয়ে রেট রিদমটা কালকে ওদের বলিনি, তো তোমাদেরও বলছি না, আমার কাছে যদিও টাইম আছে, ওটা আমি একবারে পরদিন বলবো। হ্যাঁ, আজকে আমি বলবো যে what are the clinical significance of all this. So the clinical significance of ECG is how a wave is formed. First is wave formation. Now what all those things are accumulated by, you know, which method, so that the graph is formed, okay? Now typical ECG has কি থাকে? waves থাকে like this, okay? এরকম থাকে, this is your P, this is your Q, this is R, this is S, and this is your T. So কি করে ফর্ম হয়? Now whenever I am consider that one dimensional structure, এবার এগুলো এটা মুছে দিই, এখানে দরকার নেই। Consider this one dimensional structure, okay? There was not one dimensional, আমি হার্ট দিয়েই একবারে বুঝিয়ে দিই, তোমার বুঝতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট একটা ছোট জিনিস আমি বলবো, there's one dimensional structure,
নট ব্লাড ফ্লো কেন বলছি, হার্টে এখানে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ফ্লো হবে। সো ইম্পালস ওয়াজ গোয়িং ফ্রম দেয়ার টু দেয়ার। ওকে, দেন একদম প্রথমে যেটা এঁকেছিলাম ডিপোলারাইজেশন and so there is depolarization. First think about it, there is depolarization here, and so all the positive charges have gone to that side. So when putting the electrodes, now I am measuring. Okay, I am putting an electrode here, I am putting two leads on both sides, and I am measuring the electrical impulse and putting on a graph. Now একটা গ্রাফ ধরো আমার এখানে আছে, কিভাবে আমার গ্রাফটা ফর্ম, how the graph is formed. Now whenever I notice an electrical impulse, suppose depolarization always starts with depolarization. তো যখনই আমার depolarization হবে, there are negative charges first. Okay, but the electrical activity is on the opposite side, from positive to negative. ঠিক আছে? So now since the electrical activity, how a wave is formed. So now electrical activity you are noticing. Okay, so there is positive electrical flow towards your viewpoint, so there would be upper graph. Okay, and শুধুমাত্র উপরে একটুখানি উঠবে, so there is formation of half a wave. Now after depolarization, it actually travels through the cells. This is one cell. Now take 2 cells or 3 cells. So first this will be depolarized, and then depolarization will move towards this, and this will be again repolarized. So the charge will come back down. So that's how a complete wave is formed. ঠিক আছে? First depolarization যখন হচ্ছে, আমি একটা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি I am seeing. So that's what makes your wave go like this. Positive flow আমি পাবো, positive flow পাচ্ছি বলে I will be noticing a positive thing. Then again when repolarization happens, so the charge in the first cell is now negated, is 0. So যদি আমি ফার্স্ট সেলের ভিউ পয়েন্টে দেখি, the electrical activity will be reversed. So এটা এখানে নিচে চলে আসছে। ওকে, if I change the electrodes, change the side, কি হবে? তখন আমার নিচে ফ্লো হবে। সো এইভাবে আমার ওয়েভটা ফর্ম হয়। নাও দিস ইজ জাস্ট a one dimensional structure. In case of heart is a 3 dimensional structure, so the process is very much more complex, যেটা আমরা এখন বুঝবো। এইটার উপর বেস করে আমরা ওখানে ক্যালকুলেট দেখবো যে কিভাবে কি হচ্ছে। সো এই যে P, Q, R, S, T, they denote different things. ওকে, থিওরিতে তোমরা পড়েছো অলরেডি, বাট তখন তোমরা বুঝতে পারোনি কেন। বাট এখন আমাকে বলো P ওয়েভ কে ডিনোট করে, what does QRS denote? Good. And this denotes repolarization. Ventricular, not atrial. Now তাহলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে atrial repolarization কখন হয়? It coincides with atrial repolarization কখন হয়? It coincides with this area. Now since this response is very much more, okay, এটা আমরা গ্রাফে মানে সি করতে পারি না বা দেখতে পারি না। So right, so here is the time for atrial repolarization. Now আমরা এখন হার্ট দেখব। Okay, so here are tricuspids, here are bicuspids, just graphical representation, nothing else. তোমরা হার্টের ছবি আরো ভালো আঁকতে পারো, 12 এ মেবি ছবি আঁকতে দেয়। Anyway, what is this? Interatrial wall. What is this? Interventricular wall. These are also এরকম ভাবেই তো থাকতো মোটামুটি। এখানে একটা, so this is a basic structure of heart. এখানেও তোমার কিছু আমাদের থাকবে। Basic inside looks like this. Okay, এখানে আমার কি আছে? Valves. There are valves. Okay, tricuspid on this side, bicuspid on this side. So now আমার first electrical impulse is starting from where? Electrical impulse এর source কি হার্টে? SA node. SA node কোথায় থাকে? এখানে। Okay, so yeah, ওই তো এরকম জায়গায় থাকে। So considering all these things, how wave is formed, how atrial depolarization is marked like this. Now কি হচ্ছে, নরমালি আমরা দেখবে
which lead do we consider the most effective and lead 2? Okay, lead 2 matlab this lead. Any physician will always look for lead 2 first because it covers the actual axis of heart pretty well. ভালো করে ভাবো, এখানে হচ্ছে আমার ছিল তোমার হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ, এখানে ছিল আমার পজিটিভ। ইন কেস অফ লিড 2 না, উল্টো, ঠিকই বললাম যদিও, হ্যাঁ লিড 1 এটা লিড 2, এখানে নেগেটিভ ছিল এখানে পজিটিভ ছিল। এন্ড in case of not, I am not talking about this AVL, I am talking about lead 2, ঠিক আছে, গোলাবে না, এখানে নেগেটিভ ছিল এখানে পজিটিভ ছিল। so the axis is this, it pretty accurately represent actually heart আরো একটু বেন্ড থাকে, আমি একটু বেশি লম্বা এঁকে ফেলেছি, ইয়া এটা আরেকটু ওই সাইডে বাঁকানো থাকতে হবে, ঠিক আছে। anyhow this axis represents heart the most well, right? the axis of heart actually, হার্ট আরেকটু এরকম থাকে, ঠিক আছে, এটা তোমরা ধরে নাও। so this axis represents the axis of heart the best, and also it actually covers all the areas from which the depolarization and repolarization waves are actually getting from up to below, up to down. okay, কি করে আসছে first, now this is your positive and this is your negative, okay, this is an electrode, কানেক্ট আছে, এখানে একটা সার্কিট আছে, দিস ইজ তার মানে কি দিস ইজ ইওর লিড 2, ওকে, কানেক্ট, আই হ্যাভ কানেক্টেড দ্য লিড 2। নাও টিপিক্যালি লিড 2 তে আমরা এটা দেখি, এই যে এটা দেখেছি এটা, তাহলে এটা আমরা কোন পেপারে, দিস ইজ অফ লিড 2। তুমি যদি এভিএফ এ দেখো তুমি এটা নাও পেতে পারো, কেন, দ্য অ্যাঙ্গেল ইজ ডিফারেন্ট, তুমি ওই অ্যাঙ্গেলে যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি সেটা ডিফারেন্ট হবে, এই অ্যাঙ্গেলে হার্টের অ্যাক্সিসের থ্রুতে যদি তুমি দেখো। সো টিপিক্যালি আমরা যেটা বলি যে এরকম ওয়েভ হয়, বাট এটা কেউ মেনশন করে দেয় না যে দিস ওয়েভ ইজ অ্যাকচুয়ালি সিন বেসড অ্যাট লিড 2। এখানে দেখবে এনি ইসিজি গ্রাফ হ্যাজ মাল্টিপল 12টা আলাদা আলাদা ভাগ থাকে, লিড 2 তে তোমরা এটা দেখতে পাবে, ঠিক আছে। কি করে হচ্ছে, ফার্স্ট depolarization starts from here, so the around cells around here are negative, okay, these are negative, slowly now these are negative, so the positive charges are around this side, it's moving toward this side. Now this positive part, this positive electrode, not electrode, this positive this positive electrode, this is a lead actually, this is positive electrode, so this positive electrode takes up or notices all the positive charges towards them, okay, the positive charges টাকে ও আগে নেবে, the positive charges are actually towards it, দেখো negative is away from it, the positive charge is near the electrodes, so that's why the first positive wave is formed, okay, so আমি এবার এটা ফর্ম করতে করতে যাব, যখনই আমি এই এরিয়াটা নোটিস করছি শুরু হচ্ছে the starting of actual depolarization, okay, there will be this wave, এগুলো সব মুছি তো আলফা। So whenever actual depolarization is starting, okay, there is normally first there was no electrical impulse or electrical flow, so the line was flat, then suddenly actual depolarization starts, all the negative charges accumulate and all the positive charges are here, okay, so starting of the depolarization you would see a positive outflow because this positive electrode, okay, notices all the positive charges towards it and all the negative charges are away from it, so it takes the positive part, okay. Now change key, this impulse now goes downwards, okay, so the actual depolarization starts and slowly this depolarization spreads through the interatrial septum and goes below, এটাই তো রাস্তা ছিল। now here there are no Purkinje fibers, so this wave is actually lengthy, দেখো এটা যেমন হচ্ছে খুব ছোট because the electrical impulse travels very quickly, but there is no Purkinje fiber in case of atria, so that's why atrial depolarization takes a little bit more time than ventricular depolarization, ঠিক আছে। why, there are no Purkinje fibers or there are no such fibers, so electrical impulses travel very slowly, সেই জন্য এখানে টাইম গ্যাপটা একটু বেশি। secondly, now
Again, now these are getting negative. Slowly it's depolarizing all the areas of the atria, and now positive charges shifted. Okay, now এগুলো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে, and this area which was repolarizing, okay, these are slowly getting positive charges. Positive charges দূরে চলে যাচ্ছে. So now দেখো যে এই যে পজিটিভ দিস আর এরিয়া, এই যে আস্তে আস্তে ইম্পালসটা নিচে নামছে, ইজ গোইং ডাউনওয়ার্ডস. সো দ্য এরিয়া away from the positive electrode is now getting positively charged, and the electrode catches the negative charge. Okay, because negative part এখন নিচে আছে. ফার্স্টে যখন অ্যাট্রিয়া ডিপোলারাইজ হচ্ছিল, the depolarization, the negative charges were in the upper part, but at the end of atrial depolarization there will be negative charges towards the down part or the below part of the atrium, because it's traveling downwards. So the positive goes away from the electrode and the negative comes near the electrode, so comes down. And now it's slow, so it will take a little bit of time to slow down. First wave is formed, so depolarization finished, the electrical impulse. Now for some little bit of time after the depolarization ends, okay, it will have the heart, or not the heart, the electrode or the lead will not notice any electrical activity. So আমি ভালো করে রাখি, প্রথমে কিছু ছিল না, দেন একটু টাইম লাগলো, কমপ্লিট হলো, দেন লিটল বিট অফ গ্যাপ, এই গ্যাপে কোনো ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি the lead cannot notice, so that's why there is a flat line, then there is a depression. Now why is this depression? This depression is because now this electrical impulse is moving towards the interventricular septum. Interventricular septum e ekhane chole esche. Now you can ask ki why doesn't the negative charges or the depolarization starts through the walls instead the septums? Because the septums are more muscular in case of ventricles. তোমরা already পড়েছো, ventricular septum are more muscular, so the main depolarization starts in this area. Okay, so now the negative charges actually are closer, the positive charges follow behind, so the negative charge is closer, but since there is a lot more area to cover and the positive charges also hinder, so there is very little negative, একটুখানি, ঠিক আছে. Then again suddenly this other area, after this is charged, the other areas will also starting to get. So কি হবে এখানে, positive charges will spread through. Okay, so now these are all negative, ঠিক আছে, these are all negative. Depolarization হয়ে গেছে, now repolarization is happening. Okay, so what is happening, these are all getting positive. So these are all getting positive, and now the interventricular septum, not the septums, interventricular wall, these are all getting negative. So now this is getting positive charges, very large musculature and also presence of Purkinje fiber, so current travels very quickly. So দেখো positive is now getting, all these positive charges are close to this electrode, so there is huge spike. বড় spike কেন হয় বুঝতে পেরেছো? So sudden huge spike. Okay, now again all of these are now positive charge. Now this will now spread through the inside. Okay, because the inside is getting depolarized later than the area, so again it will come downwards. So now these are positive, now these negative charges and positive charges will move towards this, you know, this Purkinje fibers, his bundle, all of these things present here. Okay, now it will move towards this. Now this is not actually this much wide. Okay, this is very short because the current is traveling very quickly. Now again after the repolarization is stopped, suddenly it will come back to normal, because there is no electrical activity, so it must come down to normal and continue for some part before ventricular repolarization starts. Now this ventricular repolarization has, typically the repolarization should have this kind of graph. No, any repolarization ulto graph hobe, but this depolarization is showing positive graph. Why? Because in case of this repolarization,
Now all of these things are negative and positive, but same জিনিস, since there is a large musculature, okay, very large musculature, so that's why this positive charge picks up actually the more charges, the positive charges first, so it picks up the positive charges and goes towards this. Okay, যেহেতু ম্যাসকুলেচার গুলো আমার আগে ডিপোলারাইজ হচ্ছে, the outside of it are getting depolarized first, okay, depolarized first, and that's why আমরা কি করছি, উল্টো ওয়েভ পাচ্ছি, ঠিক আছে। বাট ইন কেস অফ atrial depolarization the wave is like this, okay, because it is uniform, এখানে আমার ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস যেহেতু মাসকুলেচারের ডিফারেন্স আছে, ওকে। নাও ইন ডিটেইল ইউ উইল স্টাডি ইট ইন মেডিসিন, এখানে এত কিছু একসাথে ভাবতে গেলে মাথা গুলি যাবে, জাস্ট আমি একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম যে দিস ইজ অল হ্যাপেনিং বিকজ অফ ডিপোলারাইজেশন এন্ড রিপোলারাইজেশন। কিভাবে তুমি এটা মাথায় রাখবে জাস্ট একটা ধারণা, ওকে, এত কিছু তোমাদের হয়তো জিজ্ঞেসও করবে না, বাট ইন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আই শুড লেট ইউ নো অ্যাবাউট ইট, ওকে। নোবডি উইল আস্ক ইন ফার্স্ট ইয়ার কি কেন এটার জন্য এটা হচ্ছে, যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুমি ভাববে already you have given exam so good that he is cutting these higher questions, okay, এত ডিটেইলে জিজ্ঞেস করবে না, জাস্ট তোমাকে নামগুলো জিজ্ঞেস করবে, but why, how the electrical impulses are making this happen, nobody will ask. If anyone asks you, you should know ki there is no normal question left to ask you, you are already getting around 80%, ঠিক আছে। so অত টেনশন করার কিছু দরকার নেই, you should remember all these things, and now the next day আমরা দু তিনটে জিনিস আরো বলে দিই, this is P QRS, so there are one segment here, what is that, ST segment, and 3 intervals here, so this is 1 hour, this is another hour, so RR interval, okay, so 4 components you should study and know about, that's RR interval, 3 intervals and 1 segment, okay. One is PQ interval, not like this, PQ interval, and third is QT interval, okay, Q and T, QT interval, so RR interval, PQ interval and QT interval, 3 interval and 1 segment. What is that 1 segment after the intervals? ST segment, S and T, S এখান থেকে শুরু হয়, তো S and ST segment, okay. So importance of all these segments and how we can assess what kind of ischemic diseases or coronary artery diseases is happening, আমরা এইগুলো পরদিন দেখব, but the first thing before doing that আমরা আজকে একটা জিনিস দিয়ে শেষ করব, that is রেট রিদিম, এগুলো আমি সব পরদিনই বলবো, আজকে আর বলবো না, ঠিক আছে, একসাথে অনেক ডেটা হয়ে যাবে। One thing I'll finish with, that's how is it related, how are all these leads and all these readings are related with ischemia. Now তোমাদের আমি অলরেডি বলেছি we are seeing these electrical impulses from various angles of heart. Now if there is ischemia or any kind of heart block, কি হবে, the cells around it will not have proper nutrition, proper functioning, so the depolarization and repolarization procedure will be affected, right? So suppose এই যে একটা হার্ট আছে আমার, ধরো inferior wall এ there is ischemia on the inferior wall, okay, so inferior wall ischemia, এটাকে আমি যদি এইভাবে পুট করি, এর সাথে আমার ভি গুলোও ছিল, কিভাবে ছিল, V1 এখানে ছিল, V2 এখানে ছিল, V3, সেই মনে করো যে অ্যাঙ্গেল গুলো আমি আঁকলাম, রাইট, এখানে হার্টের সেন্টার V3, V4, V5 and V6, সো এটা এই প্লেনে ওরা এইভাবে আছে, ঠিক আছে, ওরা এরকম জায়গায় ক্যামেরা গুলো দিয়ে দেখছে, আর এরা এই অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখছে, so these are the 12 cameras we have placed, right? Anyway, so inferior wall ischemia, you notice দেখো নিচে কারা আছে, 2, 3 and AVF, হ্যাঁ, so lead 2, lead 3 and AVF. Now suppose inferior wall-এ কে সাপ্লাই করে হার্টের, এই কথা বলছিল কারা পেছনে, তুমি বলো, যে পেছনে তাকাচ্ছ তুমি বলো, inferior wall-কে কে সাপ্লাই করে, কেন জানো না, তুমি তো সব জানো, তাহলে কথা বলছিলে কেন,
শুধু তুমি নয়, মানে ওকে বলেছি মানে এমন নয় যে ওই দোষী, আরো 5 জন আছে, আমি চেষ্টা করলে সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারি, বাট ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, জিজ্ঞেস করবো, আরো কোশ্চেন আসছে। বলো কে সাপ্লাই করে, তুমি পারবে না, আর কে কথা বলছিল, এই যে তুমি বলো, বলো। সব তো থিওরি পড়ানো হয়েছে, অ্যানাটমিতে হয়নি? পেছনে বলো, ওই যে বলো, কথা বলছিল তো, বলো। এইটুকু বলতে পারছো না, আর আমি এত জিনিস বোঝাচ্ছি, তুমি তার মাঝখানে কথা বলছো, বুঝতে পারছো কিরকম প্রবলেম হয়? কি এটা কি? রাইট করোনারি আর্টারি। So this right coronary artery supplies the inferior part of the heart. Now any kind of blockage, any kind of problem in right coronary artery, atherosclerosis hote pare, blockage hote pare, thrombosis hote pare, there can be a lot of things, okay? Or coronary artery, typical CAD, coronary artery disease, anything can happen which will provide less nutrition and also ischemic effects to the lower cells. Now jodi lower cells amar ischemic effect hoy, will the electrical activity or electrical impulse pass properly with these cells? No. So any kind of ischemia we can also detect by looking at ECGs, so that this 2, 3 and AVF, these 3 leads will have not proper electrical activity. কারণ the cells responsible, যে cells গুলো দেখে, by noticing which cells we are getting these 2, 3 and AVF graphs, this will be hampered because the cells are hampered themselves. So any kind of lower border or lower surface ischemia of heart is noticed or can be noticed by the responsible cameras like 2, 3 and AVF, because they represent the electrical activity of the responsible cells of the relevant area. If the cells are themselves affected, the electrical activity will be affected. If the electrical activity will be affected, these leads will have not those proper graphs. ইলেকট্রিক্যাল গ্রাফ হলে এই উল্টোপাল্টা গ্রাফ দেবে। এবার আমরা ওটাকে, নাও ইফ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইজ নর্মাল, তোমরা কি করে বুঝবে ওটা অ্যাবনর্মাল? সো দ্যাটস ওয়াই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো হোয়াটস নর্মাল। নাও তুমি একটা লিড 2 দেখছো, লিড 2 দেখে বলছো এটা তো পিটা ঠিক লাগছে না বা কিউআরএস টা প্রবলেম হচ্ছে, ওকে? সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কি ওকে দেয়ার মাস্ট বি সাম প্রবলেম ইন মাই ইনফিরিয়র। বাট 2, 3 ABF এ তুমি ধরো রাইট কর্নার আর্টারি কিছু প্রবলেম তুমি ধরে ফেলেছো, বাট it is possible that lead 1 or AVR, because they are situated so far away, or AVL, they will not notice anything because all the cells around there are very okay, lateral surface ও সেগুলো okay আছে, so they might not notice anything, not any deviation will be noticed in especially the areas of your right, like lead 1, AVL, okay, and also V5, V6, এটাও lateral, so V5, V6, lead 1, AVL, in those leads, in those graphs, you won't notice any kind of disturbance, if the ischemia is severe তাহলে হয়তো কিছু সেল এফেক্টেড হতে পারে, but if it is not severe, okay, not severe ischemia, you might not notice anything in those graphs, or if it is well spread, এখানেও একটা ischemia ওখানেও ischemia, then you will notice, but if it is not well spread, if it's specifically in this area, these leads will show nothing. So that's why multiple leads are needed. তুমি যদি নিচে কোনো লিড না বসাতে, how will you supervise the blood flow of your lower lead? So যাই হোক, বুঝতে পারছো 2, 3 ABF নিচের দিকে কিছু হলে সেটাকে করবে। Similarly, if any kind of things happen in lateral wall, lateral এ কে আছে? এই যে ফার্স্ট এখানে ছিল V6 হলো, দেন আমার কে আছে, এখানে দেখো 1 আছে, সো লিড 1, অলসো V6 এর পাশেই V5 আছে, সো V5, and also আরেকটা কোন রাইটে আছে মোস্ট, AVL, sorry, lateral left, not right, AVL, sorry, left. So these 4 are actually responsible for measuring the electrical impulse or electrical activity on the lateral side. কেন বুঝতেই পারছো? Because they correspond to the lateral side of the body, not only lateral, anterolateral বলতে পারো, এরকম জায়গা থেকে এরকম জায়গাটা পুরো কভার করে, পজিশনটা দেখলেই বুঝতে পারছো, মোটামুটি এরকম জায়গা থেকে, ঠিক আছে, antero, little bit anterior, but mostly the all over the lateral area. এটাকে কারা সাপ্লাই করে? নেক্সট কারা কথা বলছিল, ওই যে পেছনে, বলো তুমি, হ্যাঁ দাঁড়াও, হ্যাঁ বলো,
বলো এটাকে কে রাইট সাইডকে কে সাপ্লাই করে, ল্যাটারাল সাইডকে কে সাপ্লাই করে, হার্টের লেফট ল্যাটারাল সাইডকে। তো একেই দিয়েছি, এরকম বেঁকে থাকে কে, লেফট সার্কামফ্লেক্স। হ্যাঁ শুনেছো তো নামটা লেফট সার্কামফ্লেক্স, এরকম ভাবে, ওই জন্যই তো সার্কামফ্লেক্স বলে, কারণ এভাবে ঘুরে থাকে। হ্যাঁ তো বুঝতে পারছো, any kind of problem in left circumflex will affect the cells of it and ultimately resulting in the depolarization and repolarization of those cells and ultimately resulting in now left circumflex artery. If any problem arises in left circumflex artery, it might not be noticed by 3 or AVF or 2 কারণ এরা অনেক দূরে আছে। Okay, these cameras are situated far more away and they are noticing all the other cells. So specifically left circumflex এর জন্য যদি কোনো ischemia হয় or যদি কোনো problem হয় or if the cells are affected, it will be mostly noticed by V6 and V5. Okay, and 1 and AVL will also show the symptoms of it. তো সেই কারণে আমাদের 12টা লিডই ভালো করে দেখা উচিত। আমরা 2 দেখি for the first measurement because this depicts the axis of the heart, but even if 2 is all right, we should notice all the other things also. ওকে, অনেকে কেবল 2 দেখেই ঠিক আছে বলে ছেড়ে দেয়, না বাকিগুলোও দেখবে। ওকে, বাট টিপিক্যালি পি কিউ আর এস টি যে রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা দেখি, দ্যাট ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ লিড 2 বিকজ আমি যখন এখান থেকে দেখছি the viewpoint is different, so the electrical impulse আমি মনে করো এই যে ভিউ পয়েন্ট থেকে দেখছি বলে আমি দেখছি আমার ইলেকট্রিক্যাল ফ্লো এইদিকে, ফ্লো ওইদিকে, সেই অনুযায়ী এটা হচ্ছে। But on the other leads, the electrical impulses are seen from the different side, so the values or the deviations will not be the same. Okay, it will be different because the camera is different, so viewpoint will be different. Similarly, any kind of electrical activity on this area of your heart is covered by AVR. Okay, and also this area is covered by AVR. Typically it notices along your aorta. Aorta এখান দিয়ে এভাবে যাচ্ছে তো, সো aortaর আশেপাশে and aorta কে এ সুপারভাইজ করে, aortaর around এ সুপারভাইজ করে। and the other four, what are the four left, এই যে এই চারটে V1 V2 V3 V4, ভালো করে দেখো, these are the responsible leads for V1 V2 V3 V4. These are the responsible leads for anteroseptal wall of anteroseptal wall of heart. পজিশন কি দেখেই বুঝতে পারছো, V1 V2 V3 V4 আমার এই রকম এরিয়া কভার করছে। ওকে, all the areas now. ওকে, V4 তোমার কোথায় ছিল বলো, বলো কোথায় ছিল? V4 ছিল আমার লেফট ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, মাইট্রাল এরিয়া, সো সেপ্টাম। ওকে, এন্ড অলসো সেপ্টাম বলতে তোমার মাঝে সেপ্টাম গুলোকেও বোঝাচ্ছে, and also all the valves and septum সেগুলোকেও বোঝাচ্ছে। so and specifically V5 and V6, they are responsible for the valves actually. Okay, so V5 and V6 are responsible for the valves, and they are also responsible for the, these are responsible for what, for the tricuspids and also the anterior wall. so যদি তুমি সেইভাবে ভাবতে চাও তাহলে আলাদা করতে চাও, so these two are actually responsible for the anterior wall, এই যে এরকম জায়গাটায় আছে, তো টোটাল পুরো anterior wallটাকে they are covering. so V3 and V4 একসাথে আমরা বলছি anteroseptal wall, but if you try to see it differently, typically these are responsible for the anterior part and these two are responsible for the septal part. Okay, but totally এরা দুজনে এর এখানে থাকে V1 V2, so ওরা হচ্ছে কি typically these all the anterior wall and the and the intervertebral বলছি, atrial বলবো না, interventricular atrial এর কিছুটা, not the total upper area but some area of the interatrial septum, some area of the interventricular septum, and also this atrioventricular septum leads are what, atrial ventricle এর মাঝখানের যে এরিয়া, so এটাকে আমরা atrioventricular septum বলতে পারি। so this middle area, all of this area and also along with the anterior wall is covered by V1 V2 V3 V4, এই অ্যাঙ্গেলটা দেখে তোমরা বুঝতে পারছো এরকম জায়গাটা কভার করে। so any kind of problem in this area. okay, now প্রবলেমের কথা মনে পড়লো, what are the blood supply of this area, এটাতে ছিল লেফট সার্কামফ্লেক্স, এটা রাইট কর্নারি, এটা কি বলে
anterior, so একটা anterior বলে শব্দ থাকবে, which artery has the sentence, containing the anterior word, left anterior descending,